You are listening to Pure Perception, a podcast that gives you insights and learnings from microachievers. I am Revanth Anupoju, and I love to learn from other people's experiences, shortcomings, and apply them to real time scenarios. I hope this podcast connects with you in a deeper level. Hi, guys, welcome to Pure Perception, episode number 2. So, first of all, I would like to thank each and everyone. First episode, Vinny feedback ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. సో we got multiple feedbacks వచ్చినాయి. So we worked on it, improve చేసుకోవడానికి we are working on our content, our strategy and stuff. So we'll start off with the second episode and we have Anirudh with us. So Anirudh నాతో పాటు co-host చేస్తూ ఉంటాడు in the coming episodes. Hi guys. So hi Anirudh, what's up? All good. How are you, Revanth? I'm good, man. I'm good. So first episode review ఎట్లా అనిపించింది? First episode review, it's like mixed. Anta positive లేదు, అంత negative లేదు. It's all about areas of improvement. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి చెప్పాము అండ్ కొంతమంది దే ఆర్ లైక్ సమ్ యుఎస్ లో ఉన్నారు కొంతమంది అండ్ యునో దే the people who are in US, they got used to the podcast. You know, వాళ్ళ ఆ perspective లో చూసి మన podcast ని జడ్జ్ చేసి and you know, I've got some good reviews from them. At the same time, you know, suggestions కూడా ఇచ్చారు. మనం ఈ podcast experience ని will you know, next time it will be much more efficient, much more informative. We will try to be more like, you know, information giving. అంతే సో మన థీమ్ కూడా అదే కాబట్టి సో మన లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ పీపుల్ అంటే లైక్ మైక్రో అచీవర్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ నుంచి కూడా విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ లెర్నింగ్స్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లెర్నింగ్ రా. సో లెర్నింగ్, సో ఎవ్రీ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, రైట్? డిఫరెంట్ పీపుల్, డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సో అవన్నిటిని మనం లైక్ నేర్చుకొని దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటే మన రియల్ లైఫ్ లో వి టెండ్ టు ప్రోగ్రెస్. సో దాని బేసిక్ ఇంటెన్షన్ అదే ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఇవాళ విల్ టాక్ ర్యాండమ్లీ. లాస్ట్ టైం అంటే మన నీ ఇంట్రడక్షన్ అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఎపిసోడ్ లో విల్ టాక్ ర్యాండమ్లీ. సో మన హ్యాబిట్స్ ఏంటి, మన ప్రొడక్టివిటీ థీమ్ ఏంటి, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ హౌ వి వర్క్, మన వర్క్ ఎథిక్స్ ఏంటి, సో విల్ డిస్కస్. మన లిజనర్స్ కూడా వింటూ ఉంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్. విల్ టాక్ అబౌట్, మనం బేసికలీ విల్ డ్రిల్ డౌన్ టు దిస్ వీక్. మనం ఈ వీక్ ఏం చేసామో. Okay, we'll talk about those stuff, right? So first of all, nee week etlunde, ee week ela start ayindi? So this week as usual internship unde. Okay, are basically last episode lo no internship gurinchi anta clear ga cheppaledu ani chaala mandi chepparu. So talk about your internship ante nee work enti, so enti company enti, so what you work on? Okay, so na internship vachesi assistant financial analyst. Okay, so 1 month అయిపోయింది. I've been in that position. Okay, and at the same time నేను వాళ్ళతో చెప్పా కదా I've had an agreement అని. సో internship 3 days చేస్తున్నా and 2 days జాబ్ చేస్తున్నా అక్కడే. సో ద కంపెనీ పేరు వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియన్ కెరియర్ ఎడ్యుకేషన్. okay, అది ఇక్కడ సిబిడి దగ్గరలో ఉంది, మెల్బర్న్ సిబిడి దగ్గరలో. so what is CBD? So CBD is Central Business District. Okay, I guess if I'm not wrong. Okay, CBD is a common term. right. Okay. So CBD is like center of the city. Got it. So one and a half month అయిపోయింది. And starting లో అంతా ట్రైనింగ్ ఉండే. Then after 1 week training తర్వాత I started working on the proper material and ఇప్పటివరకు అయితే it's going good. But day out అంటే నీ ప్రొఫైల్ ఏంట్రా? అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు వర్క్ అంటే? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వర్క్ ఆన్? సో నేను కంపెనీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద వర్క్ చేస్తా బేసిక్ గా. సో చార్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ వి హ్యావ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యాజ్ వెల్. అయితే కొన్ని ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని అనలైజ్ చేసి అండ్ బేసిక్ అయితే కంపెనీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద వర్క్ చేస్తాం బ్రీఫ్ గా. ఓకే. సో నీ టిపికల్ డే ఎట్లుంటదిరా అక్కడ? అంటే లైక్ నీ టిపికల్ ఫ్రమ్ డే మండే టు ఫ్రైడే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నీ టిపికల్ డే ఎట్లుంటది? టిపికల్ డే అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ విత్ సమ్ బేసిక్ ఫినాన్షియల్ టర్మ్స్. దాన్ని స్టడీ చేస్తాం ఫస్ట్. ఫినాన్షియల్ చార్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని, దాన్ని స్టడీ చేస్తాం. స్టడీ చేసి
దెన్ కొన్ని డిస్కషన్స్ ఉంటాయి, దెన్ ఆఫ్టర్ ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కంపెనీస్ ఫినాన్సెస్ అన్నమాట. ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ లో కంపెనీ ఫినాన్షియల్ స్ట్రక్చర్ మేము మెయింటైన్ చేస్తాం. లైక్ ఇట్ షుడ్ బి హెల్తీ, అట్లా ఉండాలి, హెల్తీ ఉండేటట్టు. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది లైక్ మేనేజర్ తీసుకుంటాడు, బట్ నవ్ అసిస్టెంట్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ 1 month బ్యాక్ కాబట్టి, సో ఐఎమ్ జస్ట్ హెల్పింగ్ దెమ్. ఒక 6 months అయిన తర్వాత కంపెనీ గురించి కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ I'll be in that position where I can take some part of the major decisions, some part. Like, ఓకే, సో ఈ వీక్ ఎట్లుండే? ఈ వీక్ ప్రొడక్టివ్ ఉండే? ఈ వీక్ ప్రొడక్టివ్ ఉండే. లాస్ట్ వీక్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది, సో ఈ వీక్ నుంచి నేను ప్రాక్టికల్ వర్క్ మీద పనిచేశాను. సో కొంచెం టఫ్ ఉండే స్టార్టింగ్ లో, బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, నువ్వు వీక్లీ లైక్ 3 days వర్క్ చేస్తావు ఇంటర్న్షిప్ మీద? 3 days ఇంటర్న్షిప్ అండ్ 2 days వర్క్. సో నా దగ్గర ఒక కంటెంట్ ఉందిరా, అంటే ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ టు ది లిజనర్స్ అన్నమాట. సో ఏంటంటే, సో నేను ఒక రొటీన్ ఫాలో అవుతున్నా. సో ఐ స్టార్ట్ రీసెంట్ గా నేను స్టార్ట్ చేసిన రొటీన్ ఏంటంటే, ఐ హ్యావ్ దిస్ కంటెంట్ క్యాలెండర్. సో కంటెంట్ క్యాలెండర్ ఎలా అంటే, మేబీ ఇది లైక్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంటూ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేస్తూ ఉండే వాళ్ళకి ఇది కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు మేబీ. సో టు సెట్ థింగ్స్ అండ్ టు సెట్ ప్రయారిటీ స్ట్రైట్, రైట్? సో ఆ కంటెంట్ క్యాలెండర్ ఏంటి అంటే, నేను కొంతమందిని ఫాలో అవుతా, అండ్ కొంతమంది కంటెంట్ వాళ్ళు చెప్పేది ఐ లైక్ ఫాలో ఇట్, అంటే రెగ్యులర్ గా ఫాలో. సో బేసికలీ, సో రైట్ నౌ నేను ఈ ఫిబ్రవరిలో నా కంటెంట్ క్యాలెండర్ ఏముండే అంటే, సో నేను ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఒక లీగ్ ఆడుతున్నాను, క్రికెట్ లీగ్ ఆడుతున్నాను. సో నా ఆఫీస్, సో మేము టీమ్ ఫార్మ్ చేసి వి బిల్డ్ టీమ్. సో ఒక లీగ్ లో మేము పార్టిసిపేట్ చేసాం, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లక్ లేకుండా మ్యాచెస్ ఏం విన్ కాలేదు ఇప్పుడు. ఓకే, సో నేను క్రికెట్ ఆడుతున్నా కాబట్టి, సో క్రికెట్ కి సంబంధించిన కంటెంట్ చూస్తున్నా. ఓకే, కంటెంట్ యాజ్ ఇన్ లైక్ ఓల్డ్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి కదా, సో ఓల్డ్ మ్యాచెస్ నుంచి లైక్ అనాలిసిస్ చూస్తున్నా, వాళ్ళ షార్ట్ సెలెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది. సో నేను రాహుల్ ద్రావిడ్ ఫ్యాన్, సో ఐ వాచ్ రాహుల్ ద్రావిడ్స్ ఓల్డ్ మ్యాచ్, లైక్ ఓల్డ్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ లో తన క్లాసిక్ ఎండింగ్స్, లైక్ ఇన్నింగ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ చూస్తున్నా. సో నా ఆఫీస్, నా టిపికల్ షెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, నేను ఆఫీస్ కి 9 కి వెళ్ళి 6 కి లాగ్ ఆఫ్ చేసి ఇంటికి వచ్చేస్తా. సో ఇంటికి రాగానే ఐ స్టార్ట్ వాచింగ్ content. Okay, so started consuming content, right? Content ఏంటి? సో ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతున్నా కాబట్టి ఎవ్రీ వీకెండ్, సో ఐ డైలీ ఒక 10 to 15 minutes or 5 minutes కూడా మైట్ బి, సో 5 minutes అలా కంటెంట్ క్రికెట్ చూస్తాను అన్నమాట, ఓల్డ్ మ్యాచెస్ చెప్పినట్టు. సో దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా నేను డైలీ సద్గురు వీడియో ఒకటి చూస్తారా, లైక్ సద్గురు సమ్ ర్యాండమ్ టాక్ 5 minutes to 10 minutes. So keep my to keep my mindset straight గా ఉండడానికి నా ఇంటెంట్ ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ నౌ నేను రీసెంట్ గా ఐ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు స్టాయిసిజం. నువ్వు మేబీ వినుంటావు. స్టాయిసిజం అనేది ఒక గ్రీక్ ఫిలాసఫీ. సో కొన్ని ఇప్పుడు నువ్వు మన ప్యూర్ పర్సెప్షన్ లైక్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ చూసినా కూడా యూ మైట్ ఫైండ్ ఫ్యూ కోట్స్. నేను అక్కడ నుంచి తీసుకొని ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ అండ్ లింక్డ్ఇన్. రైట్, సో స్టాయిసిజం గురించి బ్రీఫ్ గా లైక్ నేను చెప్తున్నా, అది చాలా పెద్ద టాపిక్. బట్ సో స్టాయిసిజం ఏంటంటే, బేసికలీ యూ హావ్ టు బి క్వైట్ ఇన్ కేఆస్. ఓకే, కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని లైక్ వర్చ్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వర్చ్యూస్ ఏంటంటే కరేజ్, విజ్డమ్, ఓకే, టెంపర్మెంట్, ఇంకోటి లైక్ జనరాసిటీ మేబీ. సో ఇలాంటి 4 ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీని బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ టైప్ ఇఫ్ యు హావ్ టు ఫాలో ఇవన్నీ యు షుడ్ మ్యాండేటరీ అట్లా. సో స్టాయిసిజం ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఈ 4 వర్చ్యూస్ మీద ఫోకస్ చేసుకొని దే లివ్ దేర్ లైఫ్స్. ఓకే, సో దిస్ రైటర్ కాల్డ్ రయాన్ హాలిడే అని, తను కొన్ని బుక్స్ రాశాడు, లైక్ స్టిల్నెస్ ఇస్ కీ అని చెప్పి. అరే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, నువ్వు చెప్పిన ప్రిన్సిపల్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తావా? నేను నాకు ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది. ఇట్స్ టు బి పేషెంట్ ఇన్ కేఆస్ అని చెప్పు. లైక్ మళ్ళీ చెప్పు, సో ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ది లిజనర్స్ యాస్ వెల్. 4 వర్చ్యూస్ అన్నా కదా. 4 వర్చ్యూస్ ఏంటంటే, ఒక జస్టిస్. Okay, justice is the first thing. Second is wisdom. Third one is morality. Okay. The other one is courage. So ఈ స్టాయిసిజం నాకు నచ్చింది ఏంటి అంటే నేను రెగ్యులర్ గా ఫాలో, అంటే ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ లో ఫాలో అవుతుంది ఏంటి అంటే, కంట్రోల్. సో కంట్రోల్ అనేది యూ కెన్ ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్. ఓకే, నీ కంట్రోల్ లో లేనివి యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. నువ్వేం చేయలేవు, నీ కంట్రోల్ లో లేని దాన్ని నువ్వు ఏం చేయలేవు, రైట్? సో అది బేసిక్ పాయింట్. సో నేను ఇది బాగా ఫాలో అవుతున్నా. ముందు నేను చాలా యాంగ్షియస్ ఉండేవాడిని, సో ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ కంట్రోల్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. సో రైట్ నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే, నేను క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమర్థమైంది, మన కంట్రోల్ లేనివి వి కాంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. స్టాయిసిజం గురించి ఒక వీడియో చూస్తారా? సో ఆ వీడియో ఏంటంటే, రయాన్ హాలిడేది డైలీ స్టోయిక్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది.
ఓకే, ఓకే. సో దానిలో వాడు వీక్లీ ట్వైస్ అనుకుంటా, ట్వైస్ థ్రైస్ ఒక వీడియో లాంచ్ చేస్తాడు, ఒక ఎపిసోడ్ లాగా, మన పాడ్కాస్ట్ లాగే. ఓకే. ఓకే. సో సో లైక్ స్టాయిసిజం గురించి చెప్తే ఒక బుక్ ఉంటుంది, మెడిటేషన్స్ అని. సో మార్కస్ ఒరేలియస్ తను రాసిన ఒక బుక్ ఉంటుంది, మెడిటేషన్. సో మెడిటేషన్ అనేది ఒక ఫిక్షన్ ఆర్ నాన్ ఫిక్షన్ బుక్ కాదు, అది తన జర్నల్. ఓకే, మార్కస్ ఒరేలియస్ జర్నల్ అనమాట. సో తను నైట్ కూర్చొని ఆర్ఎల్స్ తన ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ లైఫ్ లో గురించి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అని రాసుకున్నాడు. సో ఏమేమి నేర్చుకున్నాడు ఎవరెవరు, సో ఆ మెడిటేషన్స్ నుంచి తను ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ చెప్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఓకే. రాయన్ హాలిడే ఇట్స్ రైటర్. సో మీరు చూడొచ్చు, మీరు గూగుల్ ఇట్. సో రాయన్ హాలిడే అనేది 2 బుక్స్ రాశాడు, బెస్ట్ సెల్లింగ్ బుక్స్. ఒకటి ఈగో ఇస్ యువర్ ఎనిమీ, ది అదర్ వన్ ఇస్ స్టిల్నెస్ ఇస్. ఓకే. అండ్ వీక్లీ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి కదా? యా, వీక్లీ వీడియోస్. సో డైలీ స్టోయిక్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్, చాలా బాగుంటుంది. ఐ రికమెండ్ ఎవ్రీవన్ టు లిసన్ టు దట్ ఫిలాసఫీ. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు మై కంటెంట్ క్యాలెండర్, ది నెక్స్ట్ వన్ దట్ కమ్స్ in line is Gary Veera. So నీకు తెలుసు Gary Veera. So Gary Vaynerchuk is my like latest inspiration. నా డ్రైవ్ కి ఇస్ హెల్ప్ మీ, లైక్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు. సో టు కంటెంట్ క్రియేషన్ కానీ, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ పాడ్కాస్ట్ చేయడానికి కూడా మేజర్ ఇన్స్పిరేషన్, రైట్? నీకు తెలుసు, వి వర్ టాకింగ్, మనం మాట్లాడుతుండే. Gary Vaynerchuk గురించి మాట్లాడితే, సో ఫస్ట్ థింగ్ నాకేం అర్థమైందంటే, ఇంటెంట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ కంటెంట్. సో కాంటెక్స్చువల్ గా మాట్లాడితే నీ ఇంటెన్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. సో వాట్ ఎవర్ వేర్ ఎవర్ యూ టాక్, నువ్వు ఏం చేసినా నీ వర్క్ లో గానీ నీ కాలేజ్ లో గానీ విత్ రైట్ ఇంటెంట్ చేస్తే కంటెంట్ విల్ బి గుడ్. అండ్ యూ ఆల్సో టెల్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ఛాలెంజ్ యువర్ వల్నరబిలిటీ. అంటే నీకు కొన్ని ఉంటాయి, నీకు కొన్ని వీక్నెసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పాడ్కాస్ట్, సో నా వల్నరబిలిటీ ఏంటంటే నాకు చాలా స్టామరింగ్ ఉండేది. ఐ మీన్ నేను స్లోగా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై, దాట్స్ మై వల్నరబిలిటీ. సో ఈ పాడ్కాస్ట్ వల్ల నా క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ పెరుగుతుంది, నేను చాలా స్లోగా షేర్ చేస్తున్నా ఏదైనా, రైట్? సో దీస్ 2 things దట్ గ్యారీ వేనర్చక్ నేను నేర్చుకున్నాను. ఐ మీన్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 6 months నేను ఫాలో అవుతున్నా. ఈవెన్ నేను ఒక బుక్ కూడా రికమెండ్ చేశాను కదా, క్రషింగ్ ఇట్. కమింగ్ బ్యాక్ టు ది సేమ్ క్యాలెండర్, సో కంటెంట్ క్యాలెండర్. ది లాస్ట్ వన్ ఇస్ లింక్డ్ఇన్ లెర్నింగ్ రా. సో లింక్డ్ఇన్ లెర్నింగ్ అనేది ది క్రేజియస్ట్ రిసోర్స్. సో నీకు దేని మీదైనా యు గెట్ ఎన్ ఏ కోర్స్. సో లింక్డ్ఇన్ లెర్నింగ్ ఇస్ లైక్ నాకు యాక్సెస్ ఇచ్చింది, కానీ బట్ ది అదర్ థింగ్ ఇస్ అదొక పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్, యూ హావ్ టు బై. సో నీకు బంచ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ డొమైన్స్ లో నుంచి కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఈవెన్ హ్యావ్ కోర్స్ ఆన్ పాడ్కాస్ట్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనే కోర్స్ కూడా ఉంది. ఐ హావ్ డన్ ఇట్, నేను చేశాను అది. మాక్సిమం నేను ఏం చేస్తా అంటే ప్రొడక్టివ్ ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, అండ్ సో అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, నా డే ఎట్లా ఎండ్ అవుతుంది అంటే, ఐ రీడ్ ఎ బుక్. సో నేను బేసికలీ, నాకు ఒక ఛాలెంజ్ ఉంది, నీకు తెలిసి ఇది ఎప్పటి నుంచి 2018 నుంచి we're doing it, right? సో ఎవ్రీ మంత్ బుక్ చదవాలి. నువ్వు ప్రతి 3 months కి ఒక జానర్ పట్టుకొని ఆ జానర్ కి సంబంధించిన బుక్స్. రైట్. సో రైట్ నౌ నేను లైక్ జనవరిలో నేను చదివిన బుక్ ఏంటంటే క్యాటలిస్ట్ బై చంద్రబౌలి వెంకటేశం. క్యాటలిస్ట్ అదేంటంటే హౌ టు విన్ యువర్ లైఫ్ అట్ వర్క్. సో అది వెరీ ఎలా అంటే నీ వర్క్ ఎథిక్ గురించి ఉంటది, అండ్ నీ కెరియర్ సెటప్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, అంటే నీ గోల్స్ ఎట్లా ఉండాలి, కెరియర్ గోల్స్, నీ లెర్నింగ్ సైకిల్స్ అని చెప్తారు. సో ఐ రికమెండ్. సో ఎవరైతే విన్నారో ఈ పాడ్కాస్ట్ ని, డెఫినెట్ గా ఐ రికమెండ్ యూ గైస్ టు రీడ్. అంటే మన ఏజ్, మన డెమోగ్రఫిక్ లో బెస్ట్ బుక్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో నేను చదివింది నాన్ ఫిక్షన్, వెరీ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్. చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కెరియర్ సెట్టింగ్ లో, నీ గోల్ సెట్టింగ్ లో. నాకు చాలా, అంటే నేను ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నాలెడ్జ్, ఐఎమ్ రీరీడింగ్ ఇట్, నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను. సో ఐ రికమెండ్ ఎవ్రీవన్ టు రీడ్ క్యాటలిస్ట్ బై చంద్రమౌళి వెంకటేష్. లైక్ ఫిబ్రవరిలో నేను చదివే బుక్ ఇస్ పర్సనల్ ఎంబీఏ. సో పర్సనల్ ఎంబీఏ ఇస్ రిటన్ బై జార్జ్ కాఫ్మన్, ఏ వరల్డ్ క్లాస్ బిజినెస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ సింగిల్ వాల్యూమ్. ఇది ఏం చెప్తారంటే, నువ్వు చాలా మనీ స్పెండ్ చేసి నువ్వు ఎంబీఏ డిగ్రీ నువ్వు టెన్ టు స్టడీ కదా. సో అదంతా కాకుండా నువ్వు బిజినెస్ చేయడానికి కొన్ని ఉంటాయి. అదేంటంటే 4 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి, లైక్ వాల్యూ క్రియేషన్, మార్కెటింగ్, ఫినాన్స్, హెచ్ఆర్ నుంచి వాల్యూ డెలివరీ వరకు. సో ఒక వాల్యూ చైన్ గురించి చెప్తాడు అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నేను స్టార్ట్ చేశాను, ఐఎమ్ హాఫ్ వే త్రూ ఇట్. నేను ఒక 78 pages చదివాను ఇప్పుడు దాకా. సో ఇప్పటిదాకా అయితే ఇట్స్ వెరీ వాల్యూ క్రియేషన్ లో ఉన్నాను. సో నువ్వు ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తే పీపుల్ విల్ బై, ఆర్ ఎలాంటి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే పీపుల్ విల్ రెండర్. సో ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. నాకైతే ఇప్పుడు వరకు ఐ లైక్ ఇట్, రైట్? సో దట్స్ హౌ ఐ ఎండ్ మై డే. సో దట్ ఈస్ యువర్ కంటెంట్ క్యాలెండర్, రైట్? నా కంటెంట్ క్యాలెండర్ నేను రికమెండ్ చేస్తా, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కంటెంట్ క్యాలెండర్ ఉంటే. సో వాళ్ళ లైక్ డైలీ రొటీన్. సో రొటీన్ అనేది, సో సింగిల్ డే నువ్వు ఏం చేసేలేవు కదా, ఇట్ హాస్ టు బి, ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. ఒక దాన్ని, నీకు ఒక గోల్ ఉంటే దాన్ని ప్యాటర్న్, ఎగ్జాక్ట్ ఒక ప్యాటర్న్, ఒక పాత్ నువ్వు చూస్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్న. దట్ ఈస్ హౌ యు లెర్న్
గ్రాడ్యువల్లీ మెల్లమెల్లగా విల్ కమ్ ఇన్ టు లైన్. Right. ఒక స్కెడ్యూల్, ఒక ప్యాటర్న్ పెట్టుకోవాలి, యూనో. Yes. So we'll conclude the episode, Maria. So you got anything to say to our listeners, Anirudh? So first episode winner, and we got good feedback and bad feedback as well. So we are working on it. So thanks a lot for listening to our podcast, and expect some more good content. We just started, so we are just learning. We are still learning. So yeah, give us some time and it will be much more awesome. Yeah, definitely. So yeah, మన lineup కూడా చాలా interesting lineup ఉంది. ఇంకా next మనకు వచ్చే guests కూడా. So we'll get on them sooner or later. Like every week ఒక episode launch. So let's see if everything works well. Okay. So thank you guys. Thanks for listening. We'll meet you guys in the next episode. Until then, stay productive and have a great week ahead.